Okay, mga boss, Boy Kalikot Moto Vlog for another unboxing. So, meron tayong binili sa Shopee. Share ko lang sa inyo at least you will have an idea if, in the future, kapag gusto nyo umorder. By the way, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo sa channel natin, Boy Kalikot Moto Vlog. For more DIYs, unboxing, at saka motovlog. So, in-order natin to sa Luzon naman to, sa Bulacan, I think, or Manila. Galing. So, it says here, instant electric water heater. So, medyo malamig kasi yung lugar namin na pinaglipatan. If you are able to watch some of my videos, ito yung palagi na akong pinupuntahan na pinagpapandayan, yun, kinoconstruct, yun. Nilagyan natin ng tiles, nilagyan natin ng bubong, kisame, ng mga ginagawa kong DIY ng mga sofas, appliances, yung sofas and furnitures, yun. Ito yung bahay na yun. So, nakapaglipad na kami. So, ngayon, binubuo ko yung mga iba pang kulang na dapat natin ilagay. So, hindi siya pag-itatlo. Ano lang na siya. Sige lang, may lang. Ano lang na siya. Okay, so, it says here, maximum power, 600 watts. Circuit breaker requirement 32 amperes, copper core, wire requirements 2.5 mm copper core. So 2.5 mm na wire yung requirement daw. So I think I still have the copper wire na kailangan. Subuksan natin kung anong naman ito. Let's see. Oh, there you go. Nice. So, may kasama siyang shower. Yan. So, yan, kailangan for the shower. Holder. The shower itself. Ganda. Pinong-pino yung butas. Okay. Maganda, plastic yung likod. Parang okay naman. Comment down below kung anong purpose ng mga ng mga balls na to sa loob. For circulation, I don't know. At rubbers. So, there's that. Circuit breaker. And so we have here, I don't know what's this for. Yun. Okay. Again, circuit breaker. On, off. I don't know what's this thing na na-push ko. Hindi naman siya ma-push back. Anyhow, it has remote control. More pipe fittings. Ito for temperature, I think. Bracket and some screws. Okay. So, lagyan natin dyan. Now, so maganda yung pagkakabalot, naka-double bubble wrap. May karton na malaki, may karton na paglalagyan ng mga accessories, and maganda, naka-bed bubble wrap siya. Hindi siya parang ganito, naka-bed siya. Pwede mong higaan. So, try natin. Let's open it up. Parang sayang punitin ko. Kasi pwede mo siyang magamit ulit.
Hindi naman pala pwedeng ito, pwede na naman palang pwede kang umiga dito kapag marami ka ganito. Pwede kang umiga, meron ka ng bed, air bed. There. Okay. Ayun. Okay. Alright. So, it says here, hot water outlet, cold water inlet. So, yung tubong nanggagaling sa faucet mo or sa tubo mo sa bahay, sa tubig, dito pupunta. Tapos dito makokonect yung shower mo. So, dito lalabas yung mainit na tubig. Alright? So, meron tayong tatlong wires. I think this is for positive and negative and this is for ground. Kasi kadalasan basta yellow and green, ground yon. So, nung kinabit natin yung dito yung exhaust fan natin, ganito rin, may yellow. So, pwede rin di na gagamitin yung pwede rin i-omit na to o di na siya gagamitin. Ito yung dalawa. Pwede rin naman. And surprisingly, wala siyang instruction. I don't know if it has. Meron. Okay, so we have the guide or manual instruction. So I'll read this one just to check some few things, and then I'll give you an update with regard to the installation. Again, Boy Kaligit Moto Vlog. Please subscribe and like. Alright, we'll try this out. We'll install it, and I'll give you an update. Babush.